So good evening, students. So good evening to all of you. Can you hear my voice? Good evening, Bob. Good evening. Okay, we'll straight away. We'll get into the syllabus. Okay. So in the last class, that is yesterday, we are discussing the ellipse. Okay. We are discussing the ellipse. Today we have some problems left out in your ellipse. So that we continue. Then we'll move on to the hyperbola. So before we are getting to the syllabus, getting to the subject, I want everyone to say yes. I want to hear your voice. Board clear, Kathabi? Girls? Board clear, Ka? Yes, sir. Right, ma. Shall I proceed? 1 minute. Okay. I hope now the board is fully covered, right? So take down the next problem in ellipse. If the two tangents drawn from a point, alpha comma beta lying on the ellipse, 25x square plus 4y squared is equals to 1. 25x square plus 4y squared equals to 1. To the parabola, y squared equals to 4x. To the parabola, y squared equals to 4x. Or such that the slope of one tangent is 4 times the other. Then the value of 10 alpha plus 5 the whole square plus 16 beta square plus 50 the whole square. Again, I'll repeat the question. If two tangents drawn from a point alpha comma beta lying on the ellipse 25x square plus 4y squared equals to 1, to the parabola y squared equals to 4x, or such that the slope of one tangent is 4 times the other, then the value of 10 alpha plus 5 the whole square plus 16 beta square plus 50 the whole square equals to 0. Equals to what? So now listen here. It is given that alpha comma beta lies on the ellipse 25x square plus 4y square is equals to 1. Okay, which means that instead of x, I can put alpha, instead of y, I can beta. With every 25 alpha square plus 4 beta square equals to 1. Let us take this as equation number 1. Alpha beta to the parabola y squared is equals to 4x. To the parabola y squared equals to 4x, or such that the slope of the one tangent is 4 times the other. Now the parabola is given that y squared equals to 4x. This is of the form y squared equals to 4ax. From this we'll get a equals to 1. There are two tangents are drawn, one from parabola and one from ellipse. Two common tangents. Our two tangents are here. I'm going to find out the tangent for the parabola. We all know that tangent to a formula and a parabola. Mx plus a by m. Y is equals to mx. Your a is equals to 1. Therefore, I can put 1 by m.
this tangent is passes through this alpha plus beta, alpha comma beta. கரெக்ட்டுங்களா? ஏற்கனவே சொல்லிட்டு ஆல்பா பீட்டா எலிப்ஸ்லயும் பாஸ் ஆகுது, ஆல்பா பீட்டா டான்ஜென்ட் ஆஃப் த பாராபோலால பாஸ் ஆகுது. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா it passes through alpha comma beta, it passes through alpha comma beta. அப்போ wherever x comes you put alpha, wherever y comes you can put beta. Your beta is equals to m into alpha, therefore alpha m plus 1 by m, isn't it? Your beta is equals to alpha m. இப்போ இத cross multiply பண்ணலாமா? Am I right? So I can write this as your y is equals to mx plus அப்போ இதுக்கு மேல போடலாம், beta is equals to alpha m plus 1 by m. So இத cross multiply பண்ணலாம், m into beta, alpha into m square, alpha m square plus 1. You can arrange it in order, alpha m square plus m beta minus m beta. அப்படிங்க அப்போ minus m beta plus 1 equal to 0. இது எப்படி இருக்கு? Quadratic equation. How many values for m? How many values for m? m க்கு எத்தனை வேல்யூ இருக்கு? 2 value. இது என்ன ஈக்குவேஷன் பா? கம் ஆன். இதுக்கு பேரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். 2 roots. அப்ப 2 roots. We have 2 slopes. m னா slope. Say m1, m2. We have 2 roots. One is called m1 and another one is called m2. These m are called as slopes. நீங்க என்ன சொல்லிட்டான் பாருங்க, லாஸ்ட் லைன்ல the slope of one tangent is 4 times the other. அப்போ m1 உடைய வேல்யூ அப்படியே இருக்குது, m2 உடைய வேல்யூ எப்படி தெரியுமா? 4m1. அப்ப ரூட்ஸ் எப்படின்னா பாருங்க, எங்க போயிட்டோம்? குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு போயிட்டோம். கண்டிஷன் ஃபார் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் போயிட்டோம். here we have 2 roots, one root is 4 times the other root. அப்போ suppose I take m1 as m1, m2 க்கு பதிலா 4 times of m1. அப்ப இந்த இதுக்கு என்ன ரூட்ஸ்னா we can write this as m1, 4m1 are the roots. நமக்கு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் தெரியும், sum of the roots பீட்டா ஃபார்முலால first sum of the roots m1 plus 4m1 which is equals to minus b by a. Your b is minus plus ஆயிடும் m by alpha. Second one, product of the roots m1 into 4m1 which is equals to c by a which is equals to n by alpha. சரிங்களா? அப்போ இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம்னா 5m1, ஓகே சாரி தப்பா போட்டோம்பா, பீட்டா பை ஆல்பா, m போட்டோம், m தான் ரூட்ஸ் இல்லையா, அதனால பீட்டா பை ஆல்பா, அடுத்ததுக்கு வந்து 1 by ஆல்பா. அப்போ 5m1 is equals to beta by alpha. Your 4m1 squared is equals to 1 by alpha. இப்போ வந்து m1 கண்டுபிடிக்கலாமா? What is m1 value? Your m1 is equals to beta divided by 5 alpha. இதுல இருந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, 4 into m1 square க்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம்? beta by 5 alpha. I can write m1 square க்கு பதிலா beta by 5 alpha. சரிங்களா? இப்போ நான் என்ன m1 square அப்ப போடலாம் beta by 5 alpha. கரெக்டா? அப்போ 5 ஆமா, so your beta square divided by 5 into alpha square, கரெக்ட்டுங்களா? so beta square பண்ணா which is equals to 25 by alpha square which is equals to 1 by alpha. கரெக்டா? பாருங்க, instead of m1 I am putting beta by 5 alpha. இத ஸ்கொயர் பண்ணா beta square by 25 alpha square. ஒரு alpha கேன்சல் ஆயிடும். இப்போ 4 beta square உடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 25 alpha. அப்ப இந்த 4 beta square ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்தோம் இல்லையா, அதுல 4 beta square வேல்யூக்கு பதிலா 25 alpha ன்னு போடலாம். I can write this as 25 alpha square plus 25 alpha is equals to 1. இதுல 25 காமன் எடுத்தா we'll get alpha square plus alpha is equals to 1. Your alpha square plus alpha is equals to 1 by 25. இது அப்படியே வச்சுங்க. இப்போ எனக்கு என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்? இங்க கொடுத்துருங்க பாருங்க, 10 alpha plus 5 the whole square, 16 beta square plus 50 the whole square. கரெக்டா? 16 beta square plus 50 the whole square. எனக்கு அதனுடைய வேல்யூ தான் வேணும். கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ இதனுடைய வேல்யூ எப்படி போடலாம்ன்றத பாருங்க. சரியா? இப்ப பாருங்கப்பா, நெக்ஸ்ட் என்ன எப்படி போட போறோம் அப்படின்றத பாருங்க. இந்த 20 இதனுடைய வேல்யூஸ் இத ரப் பண்ணிட்டீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இப்ப இந்த கண்டுபிடிச்சு வச்சிருது ஆல்பா பிளஸ் ஆல்பா ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ 1 by 25.
10 alpha plus 5. இதனுடைய வேல்யூ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா 10 ஸ்கொயர் பண்ணா ஆல்பா ஸ்கொயர் பிளஸ் 5 into 2 இல்லையா, 10 into 5 50, 50 into 2 100 alpha plus 25. இதுல பாருங்க இந்த 16 பீட்டா ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, இது எப்படி போனா 4 into 4 பீட்டா ஸ்கொயர். கரெக்டா? 4 into 4 பீட்டா ஸ்கொயர். அப்போ என்ன ஆயிடும், பிளஸ் 50 the whole square. ஏன் இத 4 பீட்டா ஸ்கொயர் ஸ்ப்ளிட் பண்றேன்னா 4 பீட்டா ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ வந்து 25 ஆல்பா. அப்போ you can write this as 100 alpha square plus 100 alpha plus 25 plus 4 into 4 beta square. இல்ல, அப்போ 4 beta square உடைய வேல்யூ என்னது 25 alpha. 25 into 4 which is equals to 100 alpha plus 50 the whole square. இப்போ நீங்க பாருங்க இந்த 100லயும் இந்த 50லயும் காமனா இருக்கிற வேல்யூ எடுத்துடலாம். I can take காமனா என்ன இருக்குன்னா பாருங்க, இதுல 100 இருக்கு, இதுல 50 இருக்கு. 50 காமனா வெளிய எடுத்துடலாம். அப்ப 50 காமனா வெளிய எடுத்துட்டீங்கன்னா 100 alpha square plus 100 alpha plus 25. If I take 50 common, அது ஸ்கொயரும் வெளியே வரும். 50 square is 2500 into மீற 50 வெளியே எடுத்தாச்சு. அப்ப 2 alpha plus 1 the whole square. Now this becomes, I can expand 100 common எடுத்தா will get alpha square plus alpha plus 25 plus 2500 into 2 alpha plus 1. 2 alpha plus 1 எப்படி சொல்லி போடலாம், 4 alpha square plus 4 alpha plus 1. Correct? Expansion of 2 alpha plus 1. Now you can write this as 100 into alpha square plus alpha உடைய வேல்யூ என்னது 1 by 25 plus 25 plus 2500 into, if I take 4 common, we'll get alpha plus alpha square plus 1. The last step, 25 வந்து இதுல 4 times போகும், which is equals to 4 plus 20 25, which is equals to 29. 2500 into alpha plus alpha square is 1 by 25. Correct? Alpha plus alpha square is 1 by 25. Therefore 1 by 25 plus 1. So which is equals to 29. 2500 into LCM 25 plus 1. 25 plus 4, 29 divided by 25. So 25 வந்து எத்தனை டைம்ஸ் போகும்னா 100 times போகும். So therefore we have 29 plus 2900. Correct? 29 into 100, 2900. Therefore the answer is 2929. That is the answer. பாருங்க, நான் எதை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், ஆல்பா பிளஸ் ஆல்பா ஸ்கொயர் வெளியே வேலையை வச்சுட்டு இதை எக்ஸ்பாண்ட் பண்றேன். இந்த எக்ஸ்பான்ஷன்ல எல்லாமே எப்படி இருக்கணும், ஆல்பா பிளஸ் ஆல்பா ஸ்கொயர், ஏன்னா அதுக்குதான் வேல்யூ இருக்கு. இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு, 4 பீட்டா ஸ்கொயர் equal to 25 ஆல்பா. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஆல்பா கமா பீட்டா லைஸ் இன் த எலிப்ஸ். therefore that equation becomes, ஃபர்ஸ்ட்ல சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறிடுச்சு, 25 ஆல்பா ஸ்கொயர் பிளஸ் 4 பீட்டா ஸ்கொயர் equal to 1. another one கொடுத்துறாங்க, the tangent of the parabola lies at alpha comma beta. First of all, you find out the tangent of the parabola. The equation is y equals to mx plus a by m. Here a is equals to 1. Substitute panna, we'll get the quadratic equation. We have two roots, that is called slopes. We have two slopes. Condition na kuduruka, one root is 4 times the other root. Suppose I can take one root is m1, the other root is 4m1. So find out the sum of the roots and product of the roots. We are getting the value 4 beta square equals to 25 alpha. Because in the first equation in the ellipse la substitute பண்ணாலே அதுல 4 beta square இருக்கு, அதோட வேல்யூ 25 alpha. அதை substitute பண்ணீங்கன்னா we'll get 25 alpha square plus 25 alpha equals to 1. If I take 25 common, we'll get alpha square plus alpha equals to 1 by 25. Now we straight away கொடுத்திருக்கிற கண்டிஷனுக்கு போயிடுங்க. இதை ஆல்ரெடி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்க, a plus b the whole square. இதுல 16 into 4 beta square, ஏன்னா 4 beta square வேல்யூ இருக்கு, in terms of alpha ல மாத்துறேன். அப்ப I'll get 100, அதாவது 100 alpha plus 50 the whole square. இது ரெண்டுத்துல பாத்தீங்கன்னா 50 காமனா இருக்கு. 50 ஸ்கொயர் விட்டு வெளியே வரும்போது 2500 மாறிடும். இப்போ 2 alpha plus 1, இது a plus b the whole square. Get in terms of alpha square plus alpha. Because alpha square plus alpha is 1 by 25, substitute and get the result. Please take down. We'll move on to the next problem.
Next one. Let the maximum area. Let the maximum area. Let the maximum area. Let the maximum area of the triangle. Let the maximum area of the triangle that can be inscribed. Let the maximum area of the triangle that can be inscribed in the ellipse x square by a square plus y square by b square is equals to 1. Where a greater than 2, a is greater than 2, sorry, b square is equals to 4, not b square, 4. Where a greater than 2, having one of its vertices at one end of the major axis, one of these vertices at one end of the major axis, one end of the major axis of the ellipse, and one of its sides parallel to the y-axis, and one of its sides parallel to y-axis be 6 root 3. Area maximum area. So 6 root 3. 6 root 3. Then the eccentricity of the ellipse is then the eccentricity of the ellipse is, okay. So now listen carefully. Once again, repeat the let the maximum area of the triangle that can be inscribed, okay, that can be inscribed in a ellipse x square plus a square by y square by b square is equals to 4 by equal to 1. A greater than 2. What you'll say? It is symmetrical about x-axis. The major axis is about x-axis. And if the major having one of its vertices of one end of the major axis of the ellipse and one of its sides parallel to the y-axis b. First of all, you draw the diagram. According to the diagram in the form condition of it is symmetrical about x-axis. You draw the diagram, ellipse diagram clearly. One of the vertex is given, that is called a comma 0. Sorry, ae comma 0. Ellipse nala இது vertex ன்னு சொல்லும்போது a comma 0, இதனுடைய வேல்யூ -8 comma 0. எனக்கு one of the vertex எடுத்துங்க. அடுத்து என்ன சொல்லிட்டான், there is a line which is parallel to y axis. ஒருவேளை இந்த சைடு இருக்கலாம் இல்ல இந்த சைடு இருக்கலாம். Board not clear.
சாரி. So B lies in which quadrant? Volume இவ்வளவு கேட்கல இல்லையா? இப்ப கேக்குதா பாருங்க உங்களுக்கு. Volume is clear? Yes, sir. Yes, sir. Right. இப்ப B வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்குல்லமா, அப்போ வந்து என்ன இருக்கும்னா மைனஸ் பிளஸ். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன், A உடைய வேல்யூ B உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சுங்க. Your A is as it is A. Your B square equals to 4. அதனால B உடைய வேல்யூ வந்து 2. அப்ப இந்த பாயிண்ட் எப்படி மாறிடும்னா A cos theta, 2 sin theta. இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல வரதுனால I can write this as A cos theta, 2 sin theta minus A cos theta, 2 sin theta. அடுத்து தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல அதே பாயிண்ட் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல வரும்போது இங்க என்ன இருக்கும்னா அதே தான் சேம் வேல்யூ. புரியுதுங்களா? இது வந்து எலிப்ஸ், இங்க என்ன இருக்கும் அதே வேல்யூ தான் இங்கேயும் இருக்கும், ஆனா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். அதுக்கு பேர் தான் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவாங்க, ரிஃப்ளெக்ஷன் இமேஜ் ஆர் மிரர் இமேஜ். அப்ப இந்த பாயிண்ட் எழுதும் போது மைனஸ் A cos theta y உடைய வேல்யூ பிகாஸ் இட் லைஸ் இன் தேர்ட் குவாட்ரண்ட் minus 2 sin theta. இப்ப எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு இல்ல? What all the things we have known? Everything we know. This and this எல்லா வேல்யூஸும் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள். இப்ப ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளுடைய ஃபார்முலா என்னன்னா 1/2 base into height. So 1/2 your base is equals to BC. Your height இல்லையா, இந்த இடத்துல இருந்து போட்டுப்போம், இந்த பாயிண்ட் M னு வச்சீங்க, AM அதுதான் altitude height. இப்ப BC 1/2 into BC உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா using the distance formula y2 minus y1 x2 minus x1 the whole square. A minus A plus A என்ன ஆயிடும், 0 ஆயிடும். இப்ப 2 sin theta minus of minus plus 4 sin theta the whole square, square root of 4 sin theta the whole square, which is equals to 4 sin square theta. Can anyone tell me what is the value of AM? That is called height. பாருங்க, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் ஈஸியா சொல்லிடலாம் இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு, because this is nothing but A. Now we have to find out this value. இது எந்த வேல்யூ தெரியுமா? இங்க இருக்கு பாருங்க, இதனுடைய வேல்யூ தான் x உடைய வேல்யூ. அது மைனஸ் ஆகட்டும் பிளஸ் ஆகட்டும், டிஸ்டன்ஸ் சொன்னா I have to take the values plus. அப்போ A cos theta plus A. அப்போ BM உடைய AM உடைய வேல்யூ என்னன்னா A cos theta plus A. A cos theta plus A. Now you can write this as your area is equals to 1/2 into square root of 4, which is equals to 2 sin theta. I can take A common. அப்போ cos theta plus 1, correct? 1 plus cos theta or cos theta plus 1. இந்த 2 cancel ஆயிடும். We'll get A sin theta into 1 plus cos theta. Now this is called area. In the maximum area கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, கொடுத்துட்டாங்க. Your maximum area is equals to 6√3. Your maximum area is given that 6√3. இப்போ இது எப்படி maximum area கண்டுபிடிக்கணும்? A into sin theta. அடுத்தது A into sin theta. அடுத்தது பாருங்க 1 plus cos theta. மல்டிப்ளை கூட பண்ணிக்கலாம் அதை. A into sin theta plus இல்ல A into sin theta plus A sin theta cos theta. நம்மளுக்கு trigonometry ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, sin 2 theta னா 2 sin theta cos theta. அப்ப என்ன பண்ணனா sin 2 theta divided by 2. sin 2 theta divided by 2. நான் மேக்ஸிமம் ஏரியா நான் எங்க போயிடணும், டிஃபரன்ஷியேஷனுக்கு போயிடணும். Now your dA by d theta is equals to minus A into cos theta minus A into cos theta. பாருங்க, your A is equals to minus A sin theta plus A sin 2 theta. இப்போ இந்த theta உடைய வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்க போறேன், அதுதான் மேட்ரு. இது மேக்ஸிமமா மினிமம் minus A cos theta plus A sin 2 theta டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா cos 2 theta. மறுபடியும் அந்த 2 theta டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2 divided by 2, கரெக்ட்டுங்களா? which is equals to divided by 2. அப்போ 2 cancel, 2 cancel. அப்ப இது எப்படி எடுக்கலாம்னா A வை காமன் எடுத்தா first cos 2 theta minus cos theta. A வை காமன் எடுத்தா will get cos 2 theta minus cos theta. ஓகேவா? இப்போ now listen carefully. இப்போ cos 2 theta இருக்கு, A இருக்கு. இப்போ இது equals to 0 ன்னு போணும். dA by d theta equal to 0. dA by d theta is equals to 0. இதை வேணா இன்னொரு தாட்டி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா செகண்ட் இது தேவை, d square theta minus A cos theta டிஃபரன்ஸ் பண்ணா sin theta. இல்ல minus A cos theta டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா sin theta. என்ன sin theta? minus sin theta. அப்ப plus A sin theta. cos 2 theta டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா minus sin 2 theta. அங்க ஒரு 2 இருக்கும், அதனால minus 2A sin 2 theta. இது அப்படியே வச்சுங்கப்பா. இப்போ இது equal to 0 ன்னு போடுறேன். இது the value of dA by d theta equal to 0. dA by d theta ன்றது A into cos 2 theta minus cos theta equal to 0 or cos 2 theta
equals to cos theta. I can இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு cos 2 theta. யாராவது சொல்ல முடியுமா what is cos 2 theta formula? cos square theta very good minus in terms of cos square theta ல இருக்கு 1 minus cos 1 minus 1 minus 1 plus நான் உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா கொடுத்தேன்பா 1 plus cos 2 theta அப்படின்னா 2 cos square theta 1 minus cos 2 theta னா இத மறக்கவே மறக்கக்கூடாது 2 sin square theta இப்போ இங்க cos 2 theta தான் இருக்கு அப்ப என்ன சொல்லாத 2 cos square theta minus 1 equals to cos theta 2 cos theta 2 cos square theta minus 1 equal to cos theta இதை அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா 2 cos square theta minus cos theta minus 1 equal to 0 இல்ல 2 cos square theta minus cos theta equal to 0 இது எப்படி பண்ணனும்னா ஆட் பண்ணா minus 1 மல்டிப்ளை பண்ணா minus 2 அப்ப என்ன வரும் minus 2 plus 1 கரெக்ட்டா பாருங்க minus 1 minus 2 minus 2 plus 1 minus 1 minus cos theta தானே அப்ப dA by d theta equal to plus CA cos theta தானே differentiation startingல சரி ஓகே plus வரும்ல here plus cos theta equals to 1 equals to 0 இல்லையா so therefore we'll get cos square theta இங்க plus வந்துரும் plus cos theta இல்லையா அப்ப what will get 1 minus 2 அப்ப மாறி வந்துரும் இல்லையா 1 minus 2 அப்ப 1 minus 2 னா we can put 2 minus 1 அப்ப இங்க 2 இருக்குனால we are divided by 2 இது இருக்குனால divided by 2 அப்ப we can write this as cos theta plus 1 இன்னொன்னு வந்து cos theta minus 1 by 2 equal to 0 சரியா cos theta plus 1 equals to 0 and cos theta is equals to 1 by 2 அப்ப cos theta is equals to minus 1 cos theta is equals to 1 by 2 cos theta minus 1 னா theta உடைய வேல்யூ pi cos theta 1 by 2 னா theta உடைய வேல்யூ 1 by 2 னா theta உடைய வேல்யூ என்னது pi by 3 very good pi by 3 which is equals to 60 degree இப்போ பாருங்க இந்த d squared a by dx squared ல இதுல போய் பார்க்கணும் 2 sin theta இல்ல sin first pi by 3 எடுத்துப்போமா sin pi ன்னு வந்தாலே அதனுடைய வேல்யூ 0 அப்ப பாருங்க a minus 2a கரெக்ட்டா sin pi உடைய வேல்யூ 0 இதனுடைய வேல்யூ 0 அதை விட்டுடுங்க theta equals to pi by 3 போடுங்க a sin pi by 3 இல்லையா sin pi by 3 உடைய வேல்யூ என்னது √3 by 2 minus 2 into √3 by 2 இங்க போடுங்க a into √3 by 2 √3a by 2 அடுத்தது minus 2a into sin 2 theta அப்ப which is equals to sin 2 theta னா 2 pi by 3 அப்ப மைனஸ் ஆயிடும் மைனஸ் பிளஸ் அப்ப இதனுடைய வேல்யூ வந்து என்னன்னா செகண்ட் குவாட்ரன்ட்ல சாரி 2 pi by 3 செகண்ட் குவாட்ரண்ட் மைனஸ் அப்போ இதோட இது பெருசு அப்போ therefore which will give you negative minus value yeah sin 2 pi by 3 the sin 2 pi by 3 na pi minus pi by 3 yeah pi minus pi by 3 it lies in the second quadrant அப்ப second quadrant na sin உடைய value positive அப்ப minus 2a which is less than 0 அப்ப என்ன அர்த்தம் நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னா x is equals to pi by 3 as a maximum point அப்ப இதனுடைய மேக்ஸிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் a எப்போ theta சாரி x ன்னு சொல்லிட்டேன் theta equals to pi by 3 a உடைய வேல்யூ இதுதான் a is equals to a sin theta into 1 plus cos theta அதான் அதனுடைய வேல்யூ அப்போ a is equals to a sin pi by 3 sin 60 degree which is equals to √3 by 2 sin 60 degree is √3 by 2 1 plus cos theta இல்லையா 1 plus cos theta 1 plus cos pi by 3 cos pi by 3 is 1 by 2 which is equals to 3 by 2 right அப்போ your a உடைய வேல்யூ ஏற்கனவே கொடுத்திருக்கான் which is equals to 6 √3 a √3 a into a that is called 3 √3 a divided by 4 √3 cancel அப்போ a is equals to கரெக்டாப்பா நான் தப்பு பண்ணிட்டேனா பாருங்க a into sin theta your a sin pi by 3 which is equals to √3 by 2 1 plus 1 by 2 which is equals to 3 by 2 3 cancel அப்போ a is equals to
24 3 6 ஆல டிவைட் பண்ணலாம்ல சார்? 3 இருக்கு, அதான் 3 வந்து 6 ஆல டிவைட் பண்ணா 2. அப்போ your a value is equals to 8. அப்போ a ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ 64. அப்போ b ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ வந்து 4. எனக்கு தேவை e உடைய வேல்யூ, எசென்ட்ரிசிட்டி தான் தேவை. எசென்ட்ரிசிட்டி is equals to root of 1 minus b square by a square, which is equals to root of 1 minus your b square is 4 divided by 64, which is equals to 64 minus 4 60. 60 divided by 64. இதை 4ல டிவைட் பண்ணலாம் இல்லையா? அப்போ 4 ஆல டிவைட் பண்ணா இது வந்து 16 டைம்ஸ் போகும். இது 4 கரெக்டாப்பா? 4 ஆல் டிவைட் பண்ணா 16 டைம்ஸ் போகும். இது 15 by 16. Therefore the answer is root 15 by 4. That is called the your root 15 by 4. சரிங்களா? your root 15 by 4 is the eccentricity. Please take down. Let P of 2 cos theta. Next problem. Quick எழுதிங்கப்பா. Let P of 2 cos theta. Let P of 2 cos theta, comma, root 2 sin theta. Root 2 sin theta. This is of the form a cos theta, comma, b sin theta. This is the point, right? So it is given in parametric form. Be any point on the ellipse. Be any point on the ellipse. X square by 4 plus y square by 2 is equals to 1. And q of 4 comma 3 and q of 4 comma 3. So p of 4 comma 3 and let h comma k, let h comma k. So இன்னொரு முறை நான் சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எழுதிங்க, அப்பதான் கிளியரா இருக்கும் உங்களுக்கு. நான் பாதியில சொல்லிட்டேன். கொஸ்டின் எழுதிக்கலாமா? இன்னொரு தடவை நான் சொல்றேன், கிளியரா எழுதிங்க. The locus of the midpoint of the line segment. அப்படி எழுதிங்க. The locus of the கொஸ்டினை மாத்தி எழுதிங்க. ஒவ்வொரு கொஸ்டின் பேப்பரும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். இதுல இந்த கொஸ்டின் ஈஸியா எழுதினா உங்களுக்கு புரியும். So please take out that. இப்போ இது மாதிரி எழுதிங்க. The locus of the midpoint of the line segment. The locus of the midpoint of the line segment joining the points 4 comma 3, joining the points 4 comma 3, joining the points 4 comma 3 and the points on the ellipse and the points on the ellipse and the points on the ellipse. X square plus 2y square equals to 4. X square plus 2y square equals to 4. Then the eccentricity is equals to. பாருங்க. So நீங்க டயகிராம் வரைஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பார்க்கும்போது it will dividing by 4 will get x square by 4 plus y square by 2 equals to 1. இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா, it is a standard form of a ellipse where x axis is on major axis. So therefore the general one, general ellipse, the standard equation of the ellipse இதுதான். இதுல ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துறாங்க, that is called 1 2 3 4 comma 3 is one point. We can have your q of 4 comma 3 ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துறாங்க. There is another point on the ellipse. அது என்னன்னு தெரியாது, அதுதான் இங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாருங்க. இது வந்து a square equals to 4, your b square is equals to 2.
any point on the ellipse using the parametric form a cos theta plus b sin theta. Your a is 2, your b is root 2. அதுதான் இங்க போட்டிருக்கேன். அப்ப ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட், suppose I can take this as a p point. Your p is equals to a cos theta 2 cos theta plus root 2 sin theta. சரிங்களா? இப்போ என்ன கொடுத்திருக்கான், the locus of the midpoint of the line segment. லைனை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்ல, இந்த லைன் இங்க தான் ஒரு மிட் பாயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்க சார். 4 I don't know what is that. அதை வந்து நம்ம h ன்னு எடுத்துப்போமா, இந்த மிட் பாயிண்ட் pq மிட் பாயிண்ட் m ன்னு எடுத்துக்கலாம். your midpoint is m. இந்த பாயிண்ட் எனக்கு தெரியாது. என்ன சொல்லிட்டா, the locus of the midpoint இல்ல, the locus of the midpoint of the line joining segment என்னது, p and q. நம்ம locus எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியும், midpoint. I'm just taking midpoint as h, k. அப்ப midpointன்றது h, k இல்ல. அப்ப midpoint of m is the midpoint of p and q இல்ல. அப்ப எப்படி போடலாம், m is the midpoint of p and q னா we can say midpoint formula x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 is equals to h, k. first x coordinate கண்டுபிடிங்க, 2 cos theta plus 4 divided by 2 which is equals to h. next one அதே போல root 2 sin theta plus 3 divided by 2 equals to k. இதுல இருந்து sin theta cos theta கண்டுபிடிங்க. எப்படின்னா cross multiply. 2 cos theta is equals to 2h minus 4 and root 2 sin theta is equals to 2k minus 3. From this we can say cos theta is equals to 2h minus, for 2 common artha, h minus 2 divided by 2. Sin theta is equals to 2k minus 3 divided by root 2. There is a relation, there is an identity in trigonometry. We can call it as sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Your sin theta plus cos sin square theta 2k minus 3 the whole square, root 2 square பண்ணா 2, cos square 2 dot tt cancel, we have h minus 2 the whole square which is equals to 1. ஓகேவா? இப்போ இந்த லோக்கஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாருங்க. அந்த சர்க்கிளா இருக்கலாம், ஹைப்பர்போலாவா இருக்கலாம், எலிப்ஸா இருக்கலாம், ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர், எப்படி வேணா வரலாம். அந்த லோக்கஸ் என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம் இல்லையா. மிட் பாயிண்ட்ல அப்ப இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா will get 2k 4k square minus 2ab 2 into 2 4 4 3s are 12 12k plus 9 divided by 2 plus h square minus 4h plus 4 is equals to 1. Now you take LCM. 2 4k square minus 12k plus 9 plus 2 into h square 2h square 2 into 4h minus 8h plus 2 into 4 plus 8. In the 2 on the side pochna, this becomes 2. In the 2 in the side vanduchna minus 2. Now we arrange in order. We'll get first h about 2h square. அடுத்து plus 4k square. சரிங்களா? எப்படி h square plus 2k square. next என்ன வருது உங்களுக்கு? அடுத்து என்ன வரும்? h simplify பண்ணா what will get? நீங்க இதுலயே கூட நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் பாருங்க. இதுலயே கூட பாத்தீங்கன்னா we can get 2 by 2 இருக்கு இல்லையா, இதுல 2 காமனா இப்படியே போட்டுக்கலாம். ரைட் ஹேண்ட் சைடு 1 தானே வருது, அதனால ஈஸியா போடலாம். 2 into k minus 3 the whole square இல்லையா. அப்போ 2 வெளியே எடுத்தீங்கன்னா k minus 3 by 2 the whole square divided by 2 இல்ல, k minus 2 by 3 by 2 the whole square divided by 2. k ஸ்கொயர் வந்தா 4 இல்ல, 4 வரும் சரியா. k ஸ்கொயர் 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4 plus h minus 2 the whole square divided by 1 equals to 1. இந்த 4 வந்து இதுல 2 டைம்ஸ் போகும். அப்ப இது எப்படி போலாம்னா first h minus k h minus 2 the whole square divided by 1. அடுத்து plus k minus 3 by 2 the whole square divided by 2 கீழ வந்துச்சுனா which is equals to 1 by 2 equals to 1. இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? இத in terms of locus at h comma k, locus ன்னு சொல்லும்போது இதை சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். x minus 2 the whole square by 1 y minus 3 by 2 the whole square divided by 1 by 2 equals to 1. This is of the form x square, அதாவது x minus h the whole square plus y minus k the whole square divided by a square divided by b square equal to 1. இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா சென்டர் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு, வேற ஒண்ணும் இல்ல. h கமா k க்குன்னு போயிடுச்சு. சென்டர் வந்து 2 3 by 2. எனக்கு அதை பத்தி தேவையில்லை. எனக்கு எசென்ட்ரிசிட்டினா I want what is a and what is b. Your a square is equals to 1, your b square is equals to 1 by 2.
Eccentricity means the formula is 1 minus b square by a square, which is equals to square root of 1 minus b square. That is called 1 by 2 by 1, that is 1 by 2. So square root of 1 by 2, the answer is 1 by root 2. Simple. Only thing you have to remember the locus of the midpoint of the locus of this straight line, PQ. Q ன்றது அவனே கொடுத்துறான், P ன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் using the parametric form. From this given ellipse, your a square is equals to 4 and b square equals to 2. Using this condition, we can find out the other point, 2 cos theta plus root 2 sin theta. இங்க ஒரு important condition என்ன கொடுத்துருங்க, the midpoint, the locus of the midpoint. அதை எடுத்து நீங்க யூஸ் பண்ணி போட போறீங்க. Please take down. புரியுதாப்பா? Any doubts? சார் அந்த sin square theta plus cos square theta அதுல இருந்து ஒரு நடத்துங்க. சரிப்பா, பாருப்பா, இங்க வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா மிட் பாயிண்ட் எடுத்து in terms of sin theta cos theta எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஏன் sin theta cos theta கண்டுபிடிக்கிறோம்னா, there are 3 important identities in trigonometry. ஒன்னு sin square theta plus cos square theta 1, இன்னொன்னு வந்து secant square theta minus tan square theta equals to 1, cosecant square theta minus cot square theta. இங்க sin cos இருக்குதுனால I can use the relation sin square theta plus cos square theta. sin உடைய வேல்யூ வந்து 2k minus 3 by root 2 the whole square. அப்ப 2k minus 3 the whole square, இந்த 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 2 ஆயிடும். h minus 2 the whole square. இப்போ எனக்கு இது எப்படி இருக்குன்னா, x minus h the whole square, y minus k the ellipse ஃபார்ம்ல வந்துருச்சு. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இங்க 2 தான் எனக்கு இடையூறா இருக்கு. யூசுவலா எப்படி வரணும், y minus தான் இருக்கணும். அதனால 2 வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா 2 ஸ்கொயர், அப்ப that becomes 4. 2 வெளியே எடுத்தனால k 2 ஆல டிவைட் பண்ணோம், 3 by 2 the whole square. அடுத்தது 1 இல்ல, h minus 2 divided by கீழ 1னால அது 1 மாதிரி. இப்போ இங்க 4 இருக்கு இல்லையா, 2ல 2 டைம்ஸ் போகும். யூசுவலா எப்படி இருக்கும், ஜெனரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ellipse x minus h the whole square plus y minus k the whole square divided by b square equal to 1. இப்போ எனக்கு h minus 2 the whole square by 1. இங்க 2 இருக்கு இல்லையா, அதை கீழே கொண்டு போனா 1 by 2, k minus 3 the whole square by 1 by 2. இப்போ லோக்கஸை ரிமூவ் பண்ற, லோக்கஸ் it was replaced by x and y, h, k. அப்ப h க்கு பதிலா x போடுறேன், will get x minus 2 the whole square, and k க்கு பதிலா இது போடுறேன், y minus 3 by 2 the whole square. இதோ இருக்கு பாருங்க, இது வந்து ஒரு எலிப்ஸ் மாதிரி மாறிடுச்சு. இதுல எலிப்ஸ்ல எனக்கு சென்டர்லாம் தேவையில்லை. I want to find out only a square b square. இது a square, இது b square. ஃபார்முலா எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. Please take down. அடுத்தது let the length of lattice rectum, let the length of lattice rectum, let the length of lattice rectum, let the length of lattice rectum of an ellipse, of an ellipse, of an ellipse with major axis, with major axis let the length of the lattice rectum of an ellipse with its major axis along x-axis, and center at the origin, and center at the origin, and center at the origin be
and the center at the origin be 8. If the distance between the foci of this ellipse, if the distance between the foci of the ellipse is equal to the length of its minor axis, is equal to the length of its minor axis, then which one of the following points, lies on it? Okay, take down the options. 4 root 2, comma, 2 root 2, second point, second result, 4 root 3, comma, 2 root 2. Next, third one, 4 root 3, comma, 4 root 3, comma, 2 root 3. And the fourth option is 4 root 2, comma, 2 root 3. So these are the options are given. Again, I'll repeat the question. Let the length of the lattice rectum of an ellipse with its major axis along the x-axis. Major axis, usually, generally, this is the formula. Major axis is along x-axis. This is called an ellipse. And center at the origin be 8. Length of the lattice rectum of an ellipse with its major axis along x-axis is to be equal to 8. That is, lattice rectum is equal to 8. We can write this as 2b square by 8. So 2b square is equal to 8a, b square equals to 4a. At the second line, if the distance between the foci of this ellipse is equal to length of its minor axis, distance between the foci, can anyone tell me? Satish, what is the distance between the foci? Subharakshini, Akshaya, Bhavani, Yarna, what is the formula to find out the distance with the foci? Which is equal to 2a. Adnuடைய value kutra, it is equals to length of its minor axis. Length of minor axis which is equals to 2b. When I say 2a is equals to 2b, 2 cancel, a into e, your b value is equals to b square is equals to what? B square is equals to 4a. நீங்க அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம். a உடைய வேல்யூவை b ன்னு வெச்சீங்க. நமக்கு actually என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Equation of the ellipse. We know that this is an x-axis is about major axis. Therefore, I can say x square by a square plus y square by b square is equals to 1. அப்போ b square உடைய வேல்யூ எப்படி போலாம்னா a square into 1 minus e square. Isn't it? அப்போ therefore, if you multiply, you will get a square minus a square e square. So your b square is equals to 4a. பாருங்க, your b square is equals to 4a. கரெக்டா? Your b square is equals to 4a. நீங்க இது கூட எப்படி கூட வெச்சீங்க, அடுத்த ஸ்டெப்ல போட்டுக்கலாம். b square a square minus a square into e square. ae உடைய வேல்யூ b னா a square e square, you can write this as b square. Bring this b square this side. 2b square is equals to a square. 2b square is equals to a square. But we know b square is equals to 4a. 4a into 2 into 4a, which is equals to a square. ஒரு a cancel. அப்போ இது வந்து என்ன தெரிஞ்சிச்சு? a உடைய வேல்யூ 8. When a is equals to 8, a square is equals to 64. Listen it? A square is equals to 64. If b equals to 4a, b square is equals to 4 into a. Your a value is 8. 8 4s are 32. அப்போ இங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம்? a square value கண்டுபிடிச்சிட்டோம், b square உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்போ x square divided by a square, 8 square பண்ணா 64. y square divided by b square, your b square உடைய value is 22, which is equals to 1. பாருங்க எவ்வளவு சிம்பிள் இல்ல? இப்போ இந்த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல ஒன்னா எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸுக்கு பதிலா 4 root 2 போடுறேன். அப்ப I put 4 root 2, 4 root 2 square, the square root of 4 root 2, 4 square பண்ணா 16, 16 into 2 எவ்வளவு? 32, 32 by 64 வரல, which is equals to 1 by 2. அடுத்தது பாருங்க, y square 2 root 2, 2 square பண்ணா 4, கரெக்டா? 2 square பண்ணா 4, 4 into 2 8, 8 by 32. இதனுடைய வேல்யூ பாருங்க, இது வந்து 1 by 2. இதனுடைய வேல்யூ பாருங்க 1 by 4 வரல. It is not equals to 1, not acceptable. Second எடுங்க, 4 root 3, 4 square 16, 16 into 3 48, 48 by 64. Next 2 root 2, 2 root 2 na square 8, 8 by 32. இப்போ இத பாருங்க நல்லா, இது வந்து 3 by 4, இது வந்து 1 by 4. ஆட் பண்ண என்ன ஆச்சு? ஆன்சர் 1. Satisfy ஆகுதா? Therefore the 4 root 3, 2 root 2 lies on this ellipse. அவ்வளவுதான் ஆன்சர். பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள். 1 minute, less than 1 minuteல சால்வ் பண்ணிடலாம்.
Next problem. If the tangents to the ellipse, the next one, if the tangents to the ellipse, the next one, if the tangents to the ellipse 4x square plus y square is equals to 8. 4x square plus y square equals to 8. At the points 1, 2 and a, b, at the points 1, 2 and a, b are perpendicular to each other, perpendicular to each other, then a square is equals to, perpendicular to each other, then a square is equals to. Okay, now I am going to find out the two tangents. பாருங்க இது என்னோட அர்த்தம் என்ன தெரியுங்களா? சோ இங்க இதுவா பாக்கும்போதே தெரிஞ்சிச்சு, it is a parallel about major axis. இப்படிக்காவும் எடுக்கலாம், அப்படிக்காவும். I am just taking a two lines tangents. அதே போல இங்க ஒரு tangent means which touches the ellipse. இந்த ரெண்டு ஏற்படுத்துது இல்லையா, இதனுடைய ஆங்கிள் வந்து 90 டிகிரி பெர்பெண்டிகுலர் கிடைச்சாச்சு. இது ஃபர்ஸ்ட் tangent, இந்த பாயிண்ட் வந்து 1, 2, இந்த பாயிண்ட் வந்து a, b, ரெண்டுத்துக்குமே நான் tangent கண்டுபிடிக்க போறேன். First of all, we have to find out 4x square plus y square equal to 8. இதுல இருந்து நீங்க எப்படி போடலாம்னா 4x square which is equals to 4 into x square na we can dividing by 8. X square by 2 plus y square by 8 is equals to 1. We can write the equation. இப்போ இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா we can இங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இங்க ஹேண்டில் பண்ணணும் நீங்க. சரிங்களா? இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, x1 by a square plus y1 by b square equals to 1. அதுதான் equation of the tangent formula. கரெக்ட்டா? இங்க பாயிண்ட் தெரிஞ்சிச்சு 1, 2. செகண்ட் வந்து a, b. இப்போ என்ன அர்த்தம்னா equation of tangent. Your equation of tangent is x1 by a square plus y1 by b square equals to 1. இது a square அப்படியே எடுத்துங்க, நீங்க a square b square நாவே எடுத்துங்க 8. அப்ப இது எப்படி போலாம்னா at what point 1, 2 you can write this as x into 1 by a square 2 y into 2 divided by b square which is equals to 8. So x LCM at the 2, 4, 8. 8 is the LCM. Yeah? So your 2 ko 8 is the LCM. About 4 times 4x plus 2y equals to 1. This will give you 4x plus 2y minus 8 equal to 0. இது எல்லாத்தையும் 2 ல டிவைட் பண்ணா 2x plus y minus 4 equal to 0. This is the equation of the first tangent. 2x plus y minus 4 equal to 0. This is equation of the first tangent. Next, similarly, இதே ஃபார்முலா தான். x into இப்போ x1 க்கு பதிலா a போடுவீங்க by 2, y into இதுக்கு பதிலா b போடுவீங்க divided by 8 which is equals to 1. இப்போ now a into x cross multiply, அதே LCM எடுத்தா 8. 4 into 4ax அடுத்து by is equals to 1. You can write this as 4ax plus by minus 8 equal to 0. This is the equation of the second tangent. It is given that both the tangents are perpendicular. They makes an angle 90 degree. இப்போ இதுல இருந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடி, இதுல இருந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடி. ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து கண்டுபிடி வருது m1. What is minus a by b? That is minus 2 by 1 which is equals to minus 2. Here m2 minus 4 divided by 4a divided by b. This is m2. Whenever any two lines are perpendicular, the product of the slopes is equals to minus 1. Therefore, m1 into m2 is equals to minus 1. Your m1 value is equals to minus 2. Your m2 is value is minus 4 by b, which is equals to minus 1. Multiplying will get 8a. Correct? என்ன கிடைக்குது உங்களுக்கு? 8a is equals to cross multiply பண்ணு. எவ்வளவு கிடைக்குமா? 8a is equals to minus b or your b is equals to minus 8a. இப்போ b ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா will get 64a square. Your b square is equals to 64a square. இல்லையா? சோ அப்ப என்ன அர்த்தம்னா உங்களோட ஈக்குவேஷன் 4x square plus y square equals to 8. இந்த கண்டிப்பா இந்த எலிப்ஸ் வந்து a, b பாஸ் ஆயிருக்கும். கரெக்ட்டா? ஏன்னா this is called the intersection of the ellipse and the tangent. அப்போ 4x, y square plus y square equals to 8. அப்ப a, b lies on this point. அப்ப இது எப்படி எழுதலாம்னா 4a square
plus b square is equals to 8. 4a square plus b square உடைய வேல்யூ என்ன பண்ணலாம், ஸ்கொயர் பண்ணனால 64a square is equals to 8. 64a squared equals to 8. அப்ப இதை ஆட் பண்ணீங்கன்னா 64a square plus 4a square which is equals to 68a square is equals to 8. a square is equals to 8 by 68. அப்ப இதை 2 ஆல டிவைட் பண்ணா which is equals to 4 ல டிவைட் பண்ணலாம். 4 it will go 2 times. 8 68 வந்து 17 times போகும். அப்ப a square is equals to 2 by 17. நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, அதான் find the a square. the question complete பண்ணலனா you just complete what is the value of a square. your a square is equals to 2 by 17. that is the answer. Take down. So we'll do one more problem in ellipse, then we'll move on to the hyperbola. If the normal to the ellipse, next problem, if the normal to the ellipse, the next one, if the normal to the ellipse, if the normal to the ellipse, the next problem, if the normal to the ellipse, 3x square plus 4y squared is equals to 12. 3x square plus 4y square equals to 12. இந்த ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் அட் x1, y1 டு த எலிப்ஸ்க்கு நான் வேற ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பேன். x(x1) by a square plus y(y1) இப்போ போட்டோம் இல்லையா, y(y1) by b square equals to 1. இதே நார்மல் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கு வேற ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, a cos t. இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன், ஒரு ட்ரிக்கி மெத்தட்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் டு த எலிப்ஸ், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் டு த எலிப்ஸ். நீங்க வேணா எழுதிங்க, சைட்ல எழுதி வச்சிங்க ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு, at x1, y1. வெரி யூஸ்ஃபுல் ரிசல்ட். இப்போ இதை எப்படி போடலாம்னா a squared into y1 into x minus x1 which is equals to b square into x1 y minus y1. ரொம்ப ஷார்ட்டா போட்டுடலாம். a square y1 into x minus x1 equals to b square x1 into y1. இப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது டைரக்டா will get in terms of ax plus by plus c. இப்போ இந்த எலிப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எப்படி தெரியுது, x square 12 ஆல டிவைட் பண்ணும் by 4, y square divided by 3. it is a வந்து greater than 3 இல்லையா, b பாத்தீங்களா எங்க வந்திருக்கு, x square by 4 plus y square by 3. அப்போ it is parallel to x axis. the major axis is about x axis. இப்போ general form of an ellipse. அப்போ a square equals to 3, b square is equal, a square equals to 4, b square equals to 3. now it is given that if the normal to the ellipse at any point p, அப்ப p உடைய பாயிண்ட் நான் என்ன பண்றேன், x1, y1 இல்ல, p உடைய பாயிண்ட் என்ன பண்றேன், x1, y1. வெறும் a ஸ்கொயருக்கு b ஸ்கொயருக்கு மட்டும் இங்க எதுவுமே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். a ஸ்கொயர் equals to 4y1 into x minus x1, b ஸ்கொயர் 3 into x1, y minus y1. இப்போ பாருங்க இத x y டேர்ம்ல ax plus by ஃபார்ம்ல கொண்டு வாங்க. just convert this into ax plus y by plus c equal to 0. அப்ப என்ன ஆகும்னா we can find out which is equals to 4y1x minus 4x1y1. next which is equals to 3x1y minus 3x1y1. இது எல்லாத்தையும் இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா we'll get 4y1x. the 3x1y இப்படி வந்தா minus 3x1y minus 4x1y1 plus minus 3x1y1. அப்ப என்ன ஆயிடும்னா minus x1y1 equal to 0. இந்த ஃபார்முக்கு வந்துச்சா, ax plus by plus c equal to 0. நான் இதுல இருந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோப் m1 minus a by b, minus a வந்து 4y1, b minus b which is equals to minus 3x1. therefore the answer is 4y1 divided by 3x1. this is called m1. on the other side it is given that என்ன கொடுத்திருக்கானா it is parallel to the line 2x plus y equals to 4. இந்த லைன் கொடுத்தா கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேனாப்பா உங்களுக்கு, இல்ல
if the normal to the ellipse 3x square plus 4y square equals to 12, please take down the question first of all. If the normal to the ellipse 3x square plus 4y square equals to 12, at a point P on it is parallel to the line 2x plus y equals to 4. 2x plus y equals to 4. In the normal வந்து ஒரு லைனுக்கு parallel இருக்கு. அந்த லைன் பேர் என்னன்னா 2x plus y equals to 4. And the tangent to the ellipse at P, at the tangent to the ellipse at P passes through Q of 4,4. பாருங்க அந்த tangent P ல இருக்கிற tangent வந்து Q வழியா pass பண்ணுது. Q வந்து 4,4. Then PQ is, once again I'll repeat the question. பாருங்க, if the normal to the ellipse 3x square plus 4y squared equals to 12, at a point P on it is parallel to the line 2x plus y equals to 4, and the tangent to the ellipse at P passes through 4,4, Q of 4,4, then PQ. First நீ P value, Q value கண்டுபிடிச்சிடு. அதுக்கப்புறம் find out the PQ, distance formula. இப்போ 2x plus 5 minus 4 equal to 0. இதுல இருந்து slope கண்டுபிடிக்கிறோம், that is called M2. So minus a by b, that is called minus 2 by 1, which is equals to minus 2. It is given that this normal is parallel to the given line. Whenever the lines are parallel, the slopes are equal, which means that this implies m1 is equals to m2. 4y1 divided by 3x1, which is equals to minus 2. 4y1 minus x1 இல்லையா, minus 2. இதுல இருந்து நம்ம x1 கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படின்னா, which is equals to 2 வந்து இதுல 2 times போகும். About 2y1 is equals to minus 3x1. About 2y1 உடைய வேல்யூவை I can write this as minus 3x1. Otherwise 3x1 உடைய வேல்யூ என்ன பண்ணலாம்னா minus 2y1. What is the tangent to the ellipse? Tangent to the ellipse at x1, y1. We know the formula x1 by a square plus y1 by b square equals to 1. இங்க என்ன கொடுத்தா, it passes through the point இல்ல, it passes through the point q of 4,4. It passes through the point Q of 4,4. நான் யூசுவலா என்ன பண்ணுவோம்னா x1 y1 க்கு தான் வேல்யூ எடுப்போம். இங்க அப்படி எடுக்கக்கூடாது, ஏன்னா x1 y1 ல தான் எனக்கு வேல்யூஸே இருக்கு. அதனால x உடைய வேல்யூ 4, y உடைய வேல்யூ 4. x1 ஆல்ரெடி பாஸ் ஆயிடுச்சு. x1 y1 already we have taken here. The another point we have to take this as x and this is y. அப்ப எப்படி வரும்னா 4x1 by a square. A square is 4 plus y1, that is called y உடைய வேல்யூ 4, that is 4y1 divided by b square. Your b square is equals to 3, which is equals to 1. I can write this as 4x1 by 4 plus 4y1 by 3 equals to 1. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ இதுக்கு LCM எடுத்துக்கலாம். 4x1 4y1. இப்போ இந்த 4 காமனா எடுத்துரு. காமனா எடுத்தா x1 LCM எடுத்தா 12. 3 into x1 3x1, 4 into y1 4y1 equals to 1. 4 வந்து 12 ல 3 times போகும். இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாத்திடலாம்னா 3x1 plus 4y1 is equals to, sorry 3 இல்லையா, அந்த 3 இந்த சைடு வந்தா minus 3 equal to 0. இப்போ x1 உடைய வேல்யூ தெரியும், 3x1 equals to minus 2y1. இங்க இருந்து என்ன சொல்லலாம், 3x1 is equals to minus 2y1 அல்லது 2y1 equals to minus 3. இப்போ ஆல்ரெடி 3x1 இருக்கனால அதே போடுறோம், minus 2y1 plus 4y1 minus 3 equal to 0. 4y1 ல 2y1 போச்சுன்னா 2y1, which is equals to 3. Therefore, your y1 is equals to 3 by 2. Your y1 is equals to 3 by 2. இப்போ x1 கண்டுபிடிக்கலாமா? 3x1 is equals to minus 2 into y1. That is called 3 by 2. 2 cancel. x1 is equals to minus 3 divided by 3, which is equals to minus 1. P point கண்டுபிடிச்சாச்சு பாருங்க. P of x1, y1, that is called minus 1. y1 உடைய value is 3 by 2. We have found out the value of P. Now already Q கொடுத்துட்டான். Your Q is 4,4. Your P is minus 1,3 by 2 and your Q is 4,4. Now you find out PQ using the distance formula. Square root of 4 minus of minus 1 plus 1. Our 4 plus 1 5. 5 square is 25 plus இது 4,4. 4 minus 3 by 2. 4 minus 3 by 2. 4 2s are 8. 8 minus 3 5 by 2. 5 by 2 square பண்ணா 25 by 4, which is equals to square root of 100 plus 25. 125 divided by 4. 125 எப்படி போலாம், 5 root 5 divided by 2 is the answer. Please take down. The answer is 5 root 5 divided by 2. So with this we'll stop ellipse. Ellipse வரும், ஏன்னா ஹைப்பர்போலால எல்லாமே கலந்துருக்கும். சர்க்கிள் கூட வரும், ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கும், அண்ட் எலிப்ஸும் கூட சேர்ந்து வர மாதிரி கம்பைன்டு கானிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல, அதெல்லாம் இருக்கும். இப்போ next we move on to the hyperbola. Please take down this problem. Quick.
Next is hyperbola. Hyperbola. So this is also the same conic. சரிங்களா? இது ஒன்னது இந்த conic உடைய இதுதான் condition தான். General equation of a conic is SP by PM square is equals to E. அந்த form தான். சரிங்களா? SP by PM square, SP square by PM square or SP by PM is equals to E. எப்படி அந்த conical இருந்தா நம்ம இதுவே derive பண்றோம். எத? உங்களுடைய hyperbola-வை. பாருங்க. So now listen here. So this is called a fixed point, that is called S. இங்கேயும் AE, 0. எலிப்ஸுக்கும் இதுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து perpendicular line. இது P of x1, y1 moving point. M is called the perpendicular distance. M is called the foot of perpendicular. பாருங்க. சரியா? இது fixed point, இது moving point, இது M point. Are you all listening, please? ரொம்ப நேரமா சைலண்டா இருக்கீங்கல்ல? Please make some noise. Come on. Yes, sir. Are you all listening, please? Yes. S is the fixed point, M is the moving point. This is called directrix. This is a perpendicular line. அப்ப இது usually generally for a conic அப்படின்னு சொன்னா we have to say SP by PM is equals to E. Here since it is an hyperbola, your E is greater than 1. நல்லா கவனிச்சீங்க, அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியணும். நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கும் போது E உடைய வேல்யூ greater than 1 வந்தா that is called hyperbola. So we can write the equation ஒருவேளை கண்டுபிடிக்கணும்னா SP square equals to E square PM square where E is greater than 1. Now I draw the diagram for hyperbola in standard form. Regular hyperbola எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? Parabola ரெண்டு முறை போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். So this is called hyperbola உடையது. This is called center. Almost it is equivalent to your ellipse. Here we have the foci, two foci, S of AE, 0, S dash of minus AE, 0. ஓகேவா? S of AE, 0. இப்போ இந்த வெர்டெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இதுதான் வெர்டெக்ஸ். இது A of A, 0. Here A dash of minus A, 0. Okay. So here A, B, 0. Now C is the center. Next இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு directrix parallel to the இது ellipse. இது பேர் directrix. We can say this is called L. We can say this is called L dash. Your L dash. சரிங்களா? இப்போ அங்க x axis parallel to major axis சொன்னோம் இல்லையா? இங்க இதுக்கு பேரு இந்த x axis இருக்கு, இது y ன்னு இருக்கு. இதுக்கு பேரு கொடுத்துறாங்க, இதுக்கு பேரு transverse axis ன்னு பேரு. பாருங்க, see the synopsis here. We can use transverse axis instead of x axis. Y axis க்கு we can say this as conjugate axis. So that is the difference between hyperbola and ellipse. இதுதான் diagram for a representation for your hyperbola. X dash, y dash. இப்போ இந்த இதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படின்னு சொன்னா we can write this as x square by a square minus y square by b square equals to 1. ஒரு டிஃபரன்ஸ் இல்ல, only the symbol. For an ellipse we have x square by a square plus y square by b square equals to 1. இங்க என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா here we have what? இங்க என்ன கிடைச்சது உங்களுக்கு? x square by a square minus y square by b square equals to 1. அப்போ இங்க b ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா a ஸ்கொயர் into e ஸ்கொயர் minus 1. அங்க 1 minus e ஸ்கொயர் போட்டுருப்பேன். சரிங்களா? this is the standard form of an hyperbola. அடுத்தது conjugate hyperbola-ன்னு ஒன்னு இருக்கு. conjugate hyperbola இதனுடைய உல்டா, இப்போ x ஸ்கொயர் by a ஸ்கொயர் minus y ஸ்கொயர் by b ஸ்கொயர் வந்துச்சு இல்லையா? இதனுடைய வேல்யூ எப்படி போலாம்னா x ஸ்கொயர் by a ஸ்கொயர் minus y ஸ்கொயர் by b ஸ்கொயர் equals to -1. or இதை எப்படி போடலாம்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது மாதிரி வரும், y ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. This is called conjugate hyperbola. First of all, you must know the differentiation between the regular standard form of hyperbola and the conjugate hyperbola. Conjugate hyperbola na simple அதுதான் மாறிடும், அப்படியே உல்டாவா. x square by a square minus y square by b square can be written as y square minus b square by x square. சரிங்களா? அடுத்து ஒரு நோட்னு போட்டு எழுதிங்க, நோட். So before நீங்க அதுக்கு அப்புறம் கூட நோட் எழுதிங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, now I'll give some properties for hyperbola, general hyperbola and the conjugate hyperbola. Okay va? So I'll give you, please take down. So general, regular, standard form of a hyperbola. Standard form of a hyperbola. Usually we have x square by a square minus y square by b square equals to 1.
Next one, conjugate hyperbola. The next one is called conjugate hyperbola. We can write this as y square by b square minus x square by a square equals to 1. Now let us see some of the properties in this. Yeah, இதனுடைய properties நம்ம பார்க்கலாம். First, எல்லா சிலதெல்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும். First என்ன பாத்தீங்கன்னா, we have center. Center is both we have 0, 0. நான் சொன்ன except parabola, all the conics have center. Your center is 0, 0. Next, length of transverse axis. Length of transverse axis. Length of transverse axis, which is equals to 2a. Here we have 2b. Similarly, length of conjugate axis. So, ponavati major and minor and sonaliya, inga conjugate, transverse and conjugate axis. Here we have 2b. Here we have 2a. Next, foci is as same as your ellipse. Plus or minus ae, 0. Here we have 0, plus or minus ae. Next one, equation of directrices. Equation of directrices. We can write this as x is equals to plus or minus a by e. Here you can write this as y equals to plus or minus a by e. Eccentricity. So always remember that ingiyum vandu pathina your b square by eccentricity. So eccentricity e is equals to square root of 1 plus b square by a square. அங்கேயும் அதே தான், e equals to square root of 1 plus b square by a square. Next, latus rectum, length of latus rectum. Both we have 2b square by a and 2b square by a. Next one, parametric coordinates, parametric representations. Parametric coordinates. For ellipse, always you just have a comparative studies. For ellipse, we have a cos theta, b sin theta. For parabola, we have at square, 2at. Here we have a secant theta, b tan theta. Can you tell me இங்க என்ன வரும் கான்ஜுகேட்ல? கான்ஜுகேட்ல என்ன வந்திருக்கும்? அப்படியே உல்டா, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. Just like that, அப்ப என்ன வரும் இங்க b secant theta, a tan theta. That is called conjugate. Next, tangents at the vertices. Tangents at the vertices. There are two vertices இருக்கு, a, 0 minus a, 0. அப்போ இதுக்கு x is equals to minus a, x equals to a. இதுக்கு y is equals to a, y is equals to minus a. First இதுக்கு equation of transverse axis. Equation of transverse axis. Y equal to 0. இங்க x equals to 0. Equation of conjugate axis. X is equals to 0. Here y equal to 0. These are some of the properties of the common hyperbola and the conjugate hyperbola. Please take down. Now you take down one note. Sir, conjugate hyperbola equation y square by a square minus x square by b square தானே? இல்ல இல்ல, conjugate hyperbola. Conjugate hyperbola அப்படியே சிம்பிள் மட்டும் தான் மாறும், வேற ஒண்ணும் இல்ல. x square by a square minus y square by b square equal to -1. அதுதான் conjugate hyperbola. அப்ப அது அப்படியே இந்த அது மாத்தி எழுதும்போது என்ன வரும், ஈக்குவேஷன் மாறிடும். அந்த a square வராது, y square by b square தான். அது அப்படியே எடுத்துக்கணும், ஃப்ரண்ட்ல வந்துரும் y square by b square minus x square by a square equal to 1. Note, if the eccentricity of the hyperbola b, if the eccentricity of the hyperbola b, e and e dash, அதாவது வந்து உன்னுடைய காமன் ஜெனரல் ஹைப்பர்போலாக்கு ஈயும் உன்னுடைய கான்ஜுகேட் ஹைப்பர்போலாக்கு e டேஷும் இருக்குன்னு வச்சுங்க, e and e dash, then 1 by e plus 1 by e dash is equals to 1 by e square, 1 by e dash square is equals to 1. Next, tangent and normal. Okay, quick எழுதிங்க. Equation of tangent and normal. First one, equation of tangent for hyperbola at x1, y1. வெறும் பெரிய விஷயம் இல்ல, x x1 by a square, இங்க மைனஸ் வந்துரும், அவ்வளவுதான். y y1 by b square
hyperbola இது ellipse-க்கு பாத்தீங்கன்னா அங்க பிளஸ் வந்திருக்கும், இங்க மைனஸ். அதே போல ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் at x1, y1 we have a square into x divided by x1 plus b square by y1 is equals to a square plus b square. Next பாருங்க, the line y equals to mx plus c to be a tangent to the hyperbola standard form. Hyperbola என்ன இருக்கும், x square by a square minus y square by b square equals to 1. Conjugate na y square by b square minus x square by a square equals to 1. இப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல இருந்தா உங்களுடைய கண்டிஷன் என்ன தெரியுமா, your c is equals to plus or minus square root of a square m square minus b square. இந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட், your equation of tangent is y is equals to mx plus or minus square root of a square m square minus b square. And point of contact of this tangent is அங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பிளஸ்ஸா வந்திருக்கும், ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் வந்திருக்கும், இங்க ரெண்டுமே மைனஸ். Point of contact of this tangent is minus a square m by c minus b square by c. அங்க a square m by c வந்திருக்கும், இங்க ரெண்டுமே மைனஸ், minus a square m by c minus b square by c. Next, parametric form. ஏற்கனவே கொடுத்துட்டே இருந்தாலும் மறுபடியும் சொல்றேன், என்னன்னா x is equals to a secant theta, y is equals to b tan theta. அப்ப யூசுவலா சொல்லும் பொழுது இதனுடைய வேல்யூ எப்படி சொல்லணும்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் அட் தீட்டான்னு சொல்லுவோம். தீட்டானால என்ன புரிஞ்சுக்கணும், அதனுடைய பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம்னு அர்த்தம். எலிப்ஸ்ல தீட்டானா a sin theta b cos theta. ஹைப்பர்போலால தீட்டானா a secant theta b tan theta. The formula is x secant theta by a minus y tan theta by b equals to 1. Please memorize all the formula. 4 இருக்குங்க, 4 ஒன்னு ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் ஒன்னு இருக்கு. அடுத்தது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் அட் theta. We have ax divided by secant theta plus by divided by tan theta. Ax divided by secant theta plus by divided by tan theta is equals to a square plus b square. So this is all about the equation of tangent and normal at x1, y1 point and theta, a secant theta, b tan theta. Now we'll do some problems. A hyperbola, take down the problem. A hyperbola passes through the foci of the ellipse. A hyperbola passes through the foci of the ellipse. An hyperbola passes through the foci of the ellipse. X square by 25 plus y square by 16 is equals to 1. And its transverse and conjugate axis coincides with the major and minor axis. Of the ellipse respectively. If the product of their eccentricities is 1, then the equation of the hyperbola is, again I'll repeat the question. A hyperbola passes through the foci of the ellipse. X square by 25 plus y square by 16 equals to 1. And its transverse and conjugate axis coincide with major and minor axis of the ellipse respectively.
If the product of the eccentricity is one of the one, then the equation of the hyperbola. பாருங்க hyperbola உடைய equationலாம் கண்டுபிடிக்கணும். The given here is equation of the ellipse. So on seeing this, we can write this as a square equals to 25. Your b square is equals to 16. Your a is equals to 5 and b is equals to first one b. Now you draw, this is the ellipse. It is parallel to x-axis. Where the major axis in x-axis. அப்ப எப்படி ellipse வரையலாம்? நிறைய ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி போட்டுருக்கோம். Parallel to x-axis. இப்போ இதனுடைய focus வந்து இங்க இருக்கும். இது s, இது s dash. First of all, you find out the focus. இதனுடைய focus உடைய வேல்யூ என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். எப்படின்னா focus அப்படின்னு சொன்னா AE, 0 is the focus. Minus AE, 0 is the focus. First A தெரிஞ்சிச்சு, E தேவை. E என்றால் square root of 1 minus b square by a square. Root of 1 minus 16 divided by 25. Cross multiply பண்ணா square root of 9 by 25 which is equals to 3 by 5. அப்போ AE உடைய வேல்யூ என்னன்னா A உடைய வேல்யூ 5, E உடைய வேல்யூ 3 by 5. That is called 3. I can write your S is equals to 3, 0 and your S dash is equals to minus 3, 0. I can write this as minus 3, 0 and 3, 0. In the question, the hyperbola passes through the foci of the ellipse and also in the transverse axis is conjugate to major axis. The conjugate axis is coincide with the minor axis. அதே போல இருக்கு. அப்ப ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா the hyperbola passes through the foci. இப்போ eccentricity இருக்கு இல்லையா of the ellipse வந்து நான் E1 எடுத்துக்கலாம். Let eccentricity of the ellipse வந்து E1. அதனுடைய வேல்யூ வந்து 3 by 4. கரெக்டா? நீங்க என்ன சொல்லிட்டா E2ன்றது eccentricity of the hyperbola. E2 is the eccentricity of the hyperbola. According to the problem, the condition given that the product is equals to 1. E1, E2 is equals to 1. E1 is 3 by 5. E2 is equals to 1. அப்போ E2 உடைய வேல்யூ வந்து 5 by 3. This is called the eccentricity of the hyperbola. இப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் தான் தெரிஞ்சிருக்கு. Eccentricity of the hyperbola is 5 by 3. And also இன்னொரு condition, equation of a parabola passes through any one of this 3, 0லையும் pass ஆகும், minus 3, 0லையும் pass ஆகும். What is the standard form of hyperbola? Come on, anybody? பவானி சொல்லுங்கம்மா. Akshay is there? Any girls sideல? What is the standard form of an hyperbola? Which is called x square by a square minus y square by b square equals to 1. So இங்க என்ன கொடுத்துட்டா இந்த hyperbola passes through the foci of the ellipse. Foci of the ellipse வந்து 3, 0 minus 3, 0. ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல அப்ப 3, 0 lies on this ellipse. அப்போ x-க்கு பதிலா 3 போடணும். 3 போட்டா 9 by a square. y-க்கு பதிலா 0 போடுவோம். minus 0 equals to 1. From this we'll get a square equals to 9. From this we'll get a square equals to 9. நம்ம b ஸ்கொயர்னா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். என்னன்னா இது ஹைப்பர்போலா a square into e square. e வந்து இங்க e2 square minus 1. Your b square is equals to a square உடைய வேல்யூ 9 into e2 square. e2 square பண்ணா 25 by 9 minus 1. Your b square equals to 9 into 9. 25 minus 9 which is equals to 16. Our 9 cancel. Your a square is equals to 9. Your b square is equals to 16. Here the question is find out the equation of the hyperbola. தெரியும் x square by a square minus y square by b square. Therefore, the equation of hyperbola is x square by a square. Your a square is 9 minus y square by 16 equal to 1. அதுதான் hyperbola. பாருங்க ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி கேட்டுருங்க. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய கேட்கலாம். எசென்ட்ரிசிட்டிஸை வச்சு ரெண்டு. ரைட்டா? ப்ளீஸ் டேக் டவுன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸுக்கு யூ ரீட் த கொஸ்டின் கேர்ஃபுல்லி. இல்லை கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ஒரு 2 முறை நான் இங்க படிச்சிடணும். Next one. Let the hyperbola, the next problem. Let the hyperbola h
let the hyperbola h, let the hyperbola h x square by a square minus y square equals to 1. X square by a square minus y square equals to 1. And the ellipse E, h na hyperbola, E na ellipse, 3x square plus 4y squared equals to 12. Be such that the length of the lattice rectum, of h is equal to the length of lattice rectum of h. The length of lattice rectum of h is equal to the length of the lattice rectum of E. Lattice rectum of E. If EH and EE, E suffix H, E suffix E, capital E, or the eccentricities of H and E, H na hyperbola, E na ellipse, respectively, then the value of 12 times of EH square plus EE square. So that is the question. That the hyperbola H, x square by a square minus y square equals to 1. Y square by 1 equals to 1. And the ellipse E, 3x square plus 4y square equals to 12. If the length of the lattice rectum of H and the length rectum of E are equal, if EH and EK are the eccentricities of the hyperbola and the ellipse, then find the value of this one. EH na eccentricity of the hyperbola. E na இப்ப பாருங்க ரெண்டுத்துக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கும். Divided by 12 அப்படின்னு சொல்லும்போது we can get x square by 4 plus y square by 3 is equals to 1. இல்ல அப்ப இதுல இருந்து எலிப்ஸ்ல என்ன சொல்லலாம்னா a square equals to 4, b square equals to 3. Hyperbola a square as it is a square, your b square is equals to 1. Eccentricity of hyperbola formula square root of 1 plus b square by a square. We can write this as 1 plus your b square is 1 by a square. Otherwise, we can write this as a square plus 1 divided by a square. அடுத்து lattice rectum of a hyperbola. We can write 2b square by a. Your 2b square by a. Your b square value 1 nala, we can write this as 2 divided by a. So, for lattice rectum value for hyperbola 2 by a. Similarly, inga vaanga eccentricity of the ellipse square root of 1 minus b square by a square, which is equals to square root of 1 minus b square by a square, 1 minus 3 by 4, which is equals to square root of 1 by 4. I can write this as your eccentricity of the ellipse is 1 by 2. சரிங்களா? The eccentricity of the ellipse is 1 by 2. அடுத்தது lattice rectum of the ellipse 2b square by a. அதுக்கும் அதே ஃபார்முலா தான். 2 into your b square is 3. Your a is square root of 4, which is equals to 2. Therefore, the length of lattice rectum of ellipse is 3. According to பாருங்க இது எங்கேயும் கேட்ட ஒரு சம்மல இப்போ நடந்தது recently by NTA, the JEE main examination for your June 22 ல கேட்ட ஒரு question தான். It is given that the length of lattice rectum of the ellipse and the length of lattice rectum of the hyperbola are equal. Length of lattice rectum of hyperbola is 2 by a and length of lattice rectum of a ellipse is equals to 3. Therefore, we can say your 3a is equals to 2. Correct? Your 3a is equals to 2. அப்ப a உடைய வேல்யூ என்னன்னா we can write this as a is equals to 2 by 3. a னா என்னது eccentric இது ellipse உடைய இது hyperbola உடைய வேல்யூ. your a is equals to 2 by 3. சரிங்களா? இப்போ eccentricity of the ellipse எனக்கு ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் 1 by 2. எனக்கு தேவை eccentricity of the hyperbola which is equals to a square plus 1 divided by a square. அதுதான் eccentricity of hyperbola. a வந்து 2 by 3. 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4 by 9 plus 1. a ஸ்கொயர் பண்ணா எவ்வளவு வரும் 4 by 9. Take LCM, which is equals to 9 ones are 9, 9 plus 4, 13 by 9 divided by 4 by 9. 9 cancel, which is equals to root 13, square root of 4 is 2. Correct? This is eccentricity of a hyperbola. This is eccentricity of the ellipse. நம்மளுக்கு என்ன தேவைனா 12 into EH square plus EE eccentricity of the ellipse the whole square. 12 times of E eccentricity square பண்ணா 13 by 4. இதை ஸ்கொயர் பண்ணா 1 by 4.
which is equals to 12. LCM at the 4, 13 plus 1, 14. 14 by 4. 4 வந்து 14ல 3 times போகும். So 12ல 3 times போகும். 3 into 14, which is equals to 42. That is the answer. பாருங்க, இப்போ சமீபத்துல நடந்த ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்டது பாருங்க. அப்போ this is all are very important. This type of problems are very important. You can expect for your 2022 July examination. Please be aware of that. அதனால தான் நான் ரீசெண்டா நடந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல நிறைய சால்வ் பண்றேன். Because we have a very short time. நம்ம லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல இருக்கிறோம். we are the last stage, லாஸ்ட் ஸ்டேஷன், அடுத்த ஸ்டேஷன் இறங்க போறோம். சரிங்களா? அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஷன்ல இருக்கும். அதுக்காக we have to prepare that. சரிங்களா? ப்ளீஸ் டேக் டவுன். தம்பி புரிஞ்சுதுங்களா பாய்ஸ்? எஸ் சார். ரைட் பா, ரைட். வில் மூவ் டு ஒன் மோர் ப்ராப்ளம் போட்டுடலாமா? ஓகே, ஹைப்பர்போலால இன்னொரு ப்ராப்ளம். ஒரு தடவை மட்டும் சொல்லுங்க. மறுபடியும் சொல்லுவா? ரைட், ஓகேப்பா. இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா எலிப்ஸ் கொடுத்துறாங்க, ஹைப்பர்போலா கொடுத்துறாங்க. அதோடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மை நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணா I'll get x square by a square minus y square by equals to 1 is the hyperbola. அதே போல எலிப்ஸுக்கு x square by 4 plus y square by 3 equals to 1. இதுல இருந்து பாக்குறேன் நான் a square b square எடுத்துறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹைப்பர்போலால a square தான், ஆனா b square உடைய வேல்யூ 1. எலிப்ஸ்ல a square 4 b square equals to 3. ரெண்டுத்துக்குமே எசென்ட்ரிசிட்டி ஃபார்முலா தெரியும். எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் ஹைப்பர்போலா இஸ் root of 1 plus b square by a square. b square உடைய வேல்யூ 1 and a square தெரியாது. அந்த a square அப்படியே வச்சிடுறோம். அதனுடைய வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா a square plus 1 by a square root. அதே போல lattice rectum of hyperbola 2b square by a. b square உடைய வேல்யூ 1 substitute பண்ணா we'll get 2 by a. Similarly, you go on the other hand, we have ellipse. So here we can find out the lattice rectum for the ellipse, 2b square by a. Your b square is 3, a square is equal to 4. We can get the lattice rectum of ellipse is 3. Eccentricity கண்டுபிடிச்சலாம், 1 minus 3 by 4, which is equals to 1 by 2. Question என்ன சொல்லிட்டா, length of lattice rectum of hyperbola and length of lattice rectum of ellipse are equal. Here length of lattice rectum of hyperbola is 2 by a and length of lattice rectum of eccentricity is 3. அதுல இருந்து a உடைய வேல்யூ 2 by 3. a எடுத்து வந்து eccentricity of hyperbola போடுறேன். I'll get root 13 by 2. எனக்கு என்னன்னா 12 times of eccentricity of hyperbola plus eccentricity of ellipse எடுத்து வந்து substitute பண்ணீங்கன்னா I'll get the answer. அடுத்தது So anyway, with this we'll stop. Still we have a lot more problems. Please listen carefully. We have only 5 days more for your examination. ஏன்னா 21st ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நிறைய பேர் நிறைய டேஸ்ல எழுதுறீங்க. 21 to 30 we have examinations. So I am going to wind up the class before the next week. At least ஒரு 6 days குள்ள நான் முடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். Your sir, director sir has also told me like that. Tyagarajan sir and Pushparaj sir told me to finish as soon as possible. இந்த ஒரு கிளாஸ்ல வந்து கண்டிப்பா ஒரு ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் இருக்கும். ஹவு டு ப்ரிப்பேர், ஹவு டு லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷன், ஓகே, லாஸ்ட் செகண்ட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ், புரியுதுங்களா? அதுன்றத வந்து ஒரு நாள் நான் சொல்லுவேன். கண்டிப்பா நீங்க அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன், ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 100% இது இருக்கணும், அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கணும், எல்லாருமே வந்திருக்கணும். ஐ டீச் யூ டுமாரோ. ஐ எம் கோயிங் டு கண்டினியூ பிகாஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்போ, அதாவது கம்பைன்டு கானிக்ஸ்னு சொல்லுவோம், எல்லாமே கலந்து வரும். சர்க்கிள், ஹைப்பர்போலா, எலிப்ஸ், straight lines, even இதெல்லாம் சேர்ந்தா மாதிரி சில சம் வரும். we'll do it, then we'll move on to the next one. என்ன தெரியுமா நெக்ஸ்ட் யூனிட்? அதுல வந்து 2 கொஸ்டின் இந்த 2022 ஜூன்ல 2 கொஸ்டின்ஸ் எல்லா ஷிஃப்ட்லயும் கேட்டிருக்கான். என்ன தெரியுமா? அது சீக்வென்ஸ் அண்ட் சீரிஸ். வெரி சிம்பிள், அட் த சேம் டைம் மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ் ப்ராப்ளம். ஓகேவா? with this we'll stop. we'll continue tomorrow. Please kindly be on time at 7 o'clock. Okay, we'll discuss more. With this, we'll stop. We'll continue in the next class. Thank you very much. God bless you. Good night. Thank you, sir. Keep rocking. Ama crack எப்படி பண்ணலாம் JEன்றத பண்ணீங்க. Forget about the first examination. First session பத்தி கவலையே படாத. First attempt பத்தி forget it. Forget about your 12th standard. Only focus. இதுதான் என்னுடைய டார்கெட் ன்னு நினைச்சபடி you will be the successor. Okay? With this, we'll stop. Thank you. Thank you, sir.